Very good. Beautiful. வணக்கம், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இங்கே வியட்நாமில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெஸ்டிவ் மூடு, அதாவது புது வருஷ கொண்டாட்டம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுது. ஜான்வரி வந்ததே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டெட், அதாவது லூனா நியூ இயர் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும். சைனீஸ் நியூ இயர் சொல்லி எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ்லாம் சைனீஸ் நியூ இயர் கொண்டாடுவாங்க இல்லையா? அதே மாதிரி தான் இங்கே வியட்நாமில் வந்துட்டு சைனீஸ் நியூ இயர் சொல்ல மாட்டோம், இது வந்து டெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ டெட் செலிப்ரேஷன் வந்து நம்ம பில்டிங்லேருந்து நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் டெட்டை பற்றி. ஸோ அதை பார்க்காதவங்களுக்கு லிங்க் கொடுக்குறேன், பாருங்கள். அண்ட் இப்போது நம்ம பில்டிங்கில் டெட் செலிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுது. அதை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க போய் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபைனலாக பெயிண்டிங் எல்லாம் பண்ணி முடித்த உடனே பாருங்கள், இந்த மாதிரி இருக்குது நம்ம டோர் பார்க்க. ஸோ ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக அவர் பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இந்த வருஷம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி என்ட்ரன்ஸை டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க. பிகாஸ் வந்து இந்த வருஷம் கொஞ்சம் கோவிட் இங்கே ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் வந்துட்டு லாஸ்ட் இயர் மாதிரி செலிப்ரேஷன் அந்த அளவுக்கு பெரிய லெவலில் இல்லை, பட் ஸ்டில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இது தாங்க லாஸ்ட் இயர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பில்டிங்கோட என்ட்ரன்ஸில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி டெக்கரேஷன் பண்ணியிருந்தாங்க, நிறைய ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் வச்சு. ஸோ அதோட லிங்க் நான் உங்களுக்கு மேலேயும் கொடுக்குறேன், கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் போடுறேன். போய் பாருங்கள். டெட்டை பற்றின ஒரு டீட்டெயில்டாக ஒரு 4-5 வீடியோ போட்டிருக்கேன், கண்டிப்பாக பாருங்கள். உங்களுக்கு டெட் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் தெரியும். ஸோ இந்த வருஷம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ பாருங்கள், ஃபுல்லாக ரெட் கலர் லேண்டர்ன் வச்சு டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ லேண்டர்ன் தான் தீம் போல் இருக்குது இவங்களுக்கு. அண்ட் இது தாங்க எங்கள் பில்டிங்கோட பேக் சைடு. ஸோ இங்கே தான் வந்து ஸ்டால்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. லாஸ்ட் இயர் வந்துட்டு ரொம்பவே வந்து க்ரௌடடாக இருந்தது, நிறைய ஸ்டால்ஸ் என்ட்ரன்ஸ்லேருந்தே இருந்தது. அந்த வீடியோவை நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த வருஷம் 2022 இஸ் இயர் ஆஃப் டைகர். நம்ம ஊரில் வந்துட்டு தமிழில் ஒரு வருஷத்துக்கும் நம்ம ஒரு பேர் வச்சுருக்கிற மாதிரி இவங்க வந்துட்டு ஒரு வருஷத்தையும் ஒரு அனிமல் இல்லை பேர்ட் அதை வச்சு தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ 2022 இஸ் அ இயர் ஆஃப் டைகர். 21 வந்து உங்களுக்கு இயர் ஆஃப் பஃபலோ அப்படின்னு இருந்தது. ஸோ வாங்க உள்ளே போய் எவ்வளோ ஸ்டால்ஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு ஸ்டால் வந்துட்டு ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸ் எல்லாம் விற்கிறாங்க. அந்த பர்ஸ், ஹேண்ட்மேட் பர்ஸ், அப்புறம் வந்துட்டு
அந்த பவுல்ஸ் எல்லாம் லேக்கர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்துட்டு ஒரு விதமான பெயிண்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறது. ஸோ அது தவிர இங்கே நிறைய வந்து ஈட்டபிள்ஸ், அப்புறம் வந்து ட்ரெஸ்ஸஸ், இது வந்து நான் சொல்கிற மாதிரி எங்கள் பில்டிங்கில் இருக்கிறவங்க வந்துட்டு ஸ்டால் போடுறாங்க. ஸோ அவங்களாவே அவங்க கடையில் வச்சுருக்கலாம், இல்லைனா வெளியிலேருந்து கூட வாங்கின்னு வந்து ஒரு சும்மா ஒரு ஃபன், அதாவது டெட் ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னே இவங்களுக்கு அது ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஃபன். அதனால இதுதான் ஃபஸ்ட்டு அவங்க ஆரம்பிக்கிறதே எங்கள் பில்டிங்கில். ஸோ வாங்க வரிசையாக போய் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே கொஞ்சம் குக்கீஸ் அண்ட் கேக்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தது. ஸோ ஏதாவது வெஜிடேரியன் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டு பார்த்தேன். வெஜிடேரியன் இஸ் தேர், வெஜிடபிள், வெஜிடேரியன். I'll try. Curious, you can eat this bread. Okay. Yeah. Sweet, no? This is sugar. It's include egg. Egg is okay. Egg it's okay. 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 Only egg. Okay, fine. I will come. Yeah. And then you go around. You can come back. Yeah, I will come back. I have seen purse also there, like this. So I'll come back. I'll come. I'll take video and come back. Okay, I'll come back. Hi. Welcome. Traditional food. Oh, okay. All we are Anchai, vegetarian. I'm searching for coffee. Coffee, yeah? You have coffee? I have coffee, yeah? You have hot coffee with suwa. Cafe suwa nam. Yeah. Cafe suwa nam. Hot. Yeah. No. Alright. Okay. ஸோ இந்த வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா காஃபி ஷாப் இல்லை, நம்மளுக்கு வேண்டிய சூடான காஃபி கிடைக்கவே இல்லை. ஸோ வாங்க போய் இன்னும் பாக்கி என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். Yes, rice. All Vietnamese rice? Yes, Vietnamese rice. And this one? Some rice, some kinds of apple. Dried apple, very sweet. It's sweet? Okay. You would like Some to try? berry like thing? Yeah, like Okay, sweet. I'll come back. I'll finish this and I'll come back. Thank you. And this is jaggery. Sugar cane. Yes. Exactly. This is sharks, orange sharks. And you have soap? No, this is also soap. This is what is this? It's soap too. Soap? No, yes, soap. 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 SOAP soap. So this is herbal soap. Yeah, herbal soap. And this I know. And these are all spices. Spice. What is Okay. spices? Chili. What rice is This is this? rice. This is violet rice. It's very good for It's a vegetarian. Lotus or No, it's different. This is from a mountain. mountain rice? The mountain rice. It's Okay. very awesome quality. Okay. I'll come and buy soap. Yeah, thank And you. these is also This is rice? some tea, green tea. Green tea. Okay. And this is jaggery. Okay. ஓகே, கொஞ்சம் கூட யோசிக்காமல் நான் டக்குன்னு வாங்குகிற ஒரே ஐட்டம் என்னென்னா இந்த மாதிரி வாசனையான ஊதுவத்தி. அதுவும் இது வேறு வந்து ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவர் அப்படின்னு சொன்னதுனால நான் உடனே இந்த ஊதுவத்தியை வாங்கிட்டேன் இவங்கக்கிட்ட.
From mature apple, that means green feed organic farm. What is that? Initial oil. Okay, essential oil. Yeah, it's should be Okay, or okay. something that This one the big SKU. What Yeah. is this? It's essential oil. Essential oil. Okay. What is this? This one? Beef? Yep. No. Huh. Pork. Oh, pork. Pork. Yeah, okay for you. Okay. Because think the I'm vegetarian. I don't. நான்வெஜ்ஜை பற்றி எனக்கு அவ்வளோவா தெரியாதுன்னு சொன்னால் கூட அவர் வந்துட்டு டெட் பேக்கேஜ் கிஃப்ட் பேக்கேஜ் இருக்குது பாருங்கள், அதுக்குள்ளே சிக்கன் இருக்குது, அது இருக்குன்னு என்னென்னவோ காமிச்சிட்டு இருந்தார். அது போராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட வந்து மேக்கடமியா வாங்கிக்கோங்க, கேஷ்யூஸ் வாங்கிக்கோங்க ரோஸ்டட் அப்படி இப்படின்னு எதையாவது என் தலையில் கட்டணும்னு பார்த்தாரு. இவர்கிட்ட வந்து நான் திருப்பி வந்து வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்ல முடியாது, ஏன்னா இவர் எங்கள் பிளாக்லேயே 5th ஃப்ளோரில் இருக்கார். ஸோ இவர்கிட்டேருந்து தப்பிச்சுக்கிறதுக்கு ஒரே பதில் இதுதாங்க. Money. Usually husband should spend money. Wife should not open the purse. Alright, okay. Thank you. பட் என்ன சொன்னாலும் பாவம் ரொம்ப பொறுமையாக எனக்கு எல்லா விஷயத்தையும் காமிச்சிருந்தார். அண்ட் நம்ம பில்டிங்கில் தான் இருக்கார், எப்போ வேணால் இவர்கிட்ட நம்ம அந்த மேக்கடமியெல்லாம் வாங்கிக்கலாம். ஸோ என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா வந்துட்டு இவ்வளோ கோவிட் வந்து இவ்வளோ மனுஷங்க கஷ்டப்பட்டாலும் இப்போது இந்த டெட்டை நல்லா செலிப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க இவ்வளோ சந்தோஷமாக இந்த ஸ்டால்ஸ் போட்ட ஒரே விஷயத்துக்கோசரம் தாங்க நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ எடுத்திருக்கேன். ஸோ கோவிட் எது வந்தாலும் நம் மனம் தளராமல் நம்ம வந்துட்டு நம்மளுடைய இந்த ஸ்பிரிட்டை கீப் அப் பண்ணணும்னு சொல்கிற மாதிரி இவங்க பண்ணுறாங்க. ஸோ நம்மளும் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம். நீங்களும் இந்த வீடியோவில் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த குட்டி பசங்களை பாருங்கள், நல்லா அழகாக மாஸ்க் போட்டுண்டு ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி சந்தோஷமாக என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதனால் நம்மளும் வந்துட்டு எதுக்கும் புலம்பாமல் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்க முடியுமோ அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்க ட்ரை பண்ணணும். போன வருஷம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஒரு சூப்பர் கண்டென்ட்டோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பை பை ஃப்ரம் ராதிகா பாலா.